இப்பதான் அமுக்குறேன். Oh look. Yeah. அப்பா. You're going so slow. Ah! Look at the window. Oh, look at the window. It's so tiring. Yes, the roof I grabbed it. எந்திரிக்கவே முடியல. ஐயோ கொட்டுதுடா. ஐயோ ஃபுல்லா ஸ்டக்குடா அது. வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரக்கு வந்து ஸ்டக்கப் ஆயிடுச்சு. அந்த ட்ரக்கை வந்து கிளியர் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. நேரமாக போராடிட்டு இருந்தாங்க. பார்ப்போம் எப்படி இந்த ட்ரக் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. செம்ம பனி இன்னைக்கு. ஸ்னோஸ்டார்ம் 20 இன்ச்சுன்னு போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 5 இன்ச்சு இல்லை 6 இன்ச்சு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்தான். மெயின் ரோடு தவிர வந்துட்டு எங்கேயுமே ஒன்றுமே பண்ண முடியல. எல்லா ரோடுமே பிளாக்டு. இந்த டிரைவரும் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ஸ்னோவை லைட்டாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து காரில் செயினை மாட்டி விடுறாங்க. இழுக்க போகிறாரு செயினை வச்சு. பார்ப்போம் வண்டி இழுக்கிறா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. 1 2 3 எஸ் எஸ். கூடு 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 கூடு. பெரிய வண்டி தான்.
open the truck. இது என்னதுமா இங்க வரைக்கும் ஸ்னோ வந்துருச்சா? Yeah, look. வெளியிலயும் ஸ்னோவா? Look, oh, something is wrong. Okay. Full snow outside? Yeah, but you had to find it. What happened wrong? The truck. Truck வர மாட்டேங்குச்சு வெளியில. வரப்போ முன்னாடி வெளியே போகணும். இது ஒரு அப்பா காரு. Appa, you're a car. Oh my god, I need to Appa. என்னாச்சு நம்ம காருக்கு? Oh my god, my door. It's my side. I can't do it. அங்கெல்லாம் எப்படிதான் இருக்குமோ? போங்க. நடக்க This is the easiest. Go. Faster. போடா சீக்கிரம் போடா. Text மாதிரியா இருக்குதுப்பா. அத்தாடி. Look, I have steps. Go. Appa, look at this. We'll sit here. So, Now I'm gonna mix them. Ready? I can't even hold this scoop. Blue. Red. Yellow.
picture. ஃபைனலி வீட்டுக்கு மறுநின்ற வந்த ட்ரக் எடுத்துட்டாங்க. ஏ சூப்பர் மாடி, எவ்வளோ பெரிய ட்ரக்கு. இந்த ட்ரக்கை வச்சு தாங்க டெய்லி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. தினந்தோறும் க்ளீனிங். அடுத்த ட்ரக்கு பாருங்க. அந்த ட்ரக்கு டிரைவர்ஸும் நினைக்கிறேன் வந்துட்டு போய் சேருமா சேராதானே வந்து ஒரு எவ்வளோ பெரிய ட்ரக்கு பாருங்க. அப்பா, கார் ஓட்டவே கஷ்டமாக இருக்குது. எப்படிதான் ட்ரக்கெல்லாம் ஓட்டுறாங்களோ. இதில் நான் ஒரு 7 மணிலேருந்து நிற்கிறேன்னு. இப்போ 3 மணி தேலம் ஆச்சு. கார்கள் ஒன்று மூவ் பண்ணையில எல்லாம் ஸ்டக் ஆகி போயிருக்குது. எல்லாம் பூரவண்ணுக்கும் போகலாது, தொந்தலிக்கும் போகலாது, பூர்வ நீமாகரி மெக்சிட் எடுக்கலாது. இப்போ நிலைமையில இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் காரை விட்டு இறங்கி நடந்து தெரியுதுகள். Hi friends,